Hello students, welcome to physics definition series of swapna physics classes. ఈ లెక్చర్ నుంచి నేను మీకు ఏం చేస్తా అంటే డెఫినేషన్స్ ఫిజిక్స్ లో ఉన్న ప్రతి డెఫినేషన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా. అండ్ ఇన్ దిస్ లెక్చర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ పొజిషన్. వాట్ ఈస్ పొజిషన్? దిస్ పొజిషన్ డిస్క్రైబ్స్ ది స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ది స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందా లేదా మూవ్ అవుతుందా, మోషన్ లో ఉందా అనేది మనకి పొజిషన్ చెప్తుంది. నన్ను to describe this position we have to consider the coordinate system. To describe the position we have to consider the coordinate systems. nana coordinate system one dimensional కావచ్చు, two dimensional కావచ్చు, three dimensional కావచ్చు. okay na, we have to consider the coordinate systems. one dimensional కావచ్చు, టూ డైమెన్షన్ కావచ్చు, త్రీ డైమెన్షన్ కావచ్చు. వన్ డైమెన్షన్లో మనకి ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, నేను ఎక్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తా. టూ డైమెన్షన్లో టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై, త్రీ డైమెన్షన్లో త్రీ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్. అండ్ టు డిస్క్రైబ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ initially I am considering one dimensional system. For one dimensional coordinate system, this is the variable, that is x. This is the variable we have. The position of the object initially is at a and after some time t the position of the object is at point b. okay na, ఇవి వేరీ అవుతుంది. x ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి a to b వేరీ అవుతుంది with respect to time. నాన్న you have to remember this, with respect to time. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, along this coordinate systems we are considering time here. Along with coordinate system we are considering time. So along with these coordinate systems, if you consider the time, this coordinate system is known as frame of reference. Frame of reference antam manam. Frame of reference, Newton's laws discuss చేసినప్పుడు మనం frame of reference అనే term యూజ్ చేస్తాం. okay, you have to remember this point, frame of reference. మళ్ళీ నేను మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. ఓకేనా. సో ఇన్ వన్ డైమెన్షన్లో మనకు ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ వేరియబుల్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్. అండ్ టూ డైమెన్షనల్లో ఎట్లుంటుంది నాన్న, we will have two variables x and y variables. Initially the body is at point p and after some time the object is at point q. okay na, t naught time దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది, పాయింట్ పి దగ్గర ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆరిజిన్ అండ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఏ క్లాక్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్. నేను ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో క్లాక్ కూడా తీసుకుంటా టైం మెజర్ చేయడానికి. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ టైమ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. ఓకే, ఇనిషియల్లీ ఈ పొజిషన్లో ఉంది, ఫైనల్లీ ఈ పొజిషన్లో ఉంది ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆరిజిన్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు త్రీ డైమెన్షనల్ సిస్టమ్, ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎక్స్, y అండ్ z. నేను ఇక్కడ ఇనిషియల్లీ పాయింట్ p దగ్గర తర్వాత పాయింట్ q దగ్గర తీసుకుంటా ఆబ్జెక్ట్. ఇనిషియల్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ పాయింట్ p ఎట్ టైమ్ t0 అండ్ ఎట్ టైమ్ t1 ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ పాయింట్ q. ఓకేనా. సో పొజిషన్స్ ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు మీరు టూ డైమెన్షన్లో, త్రీ డైమెన్షన్లో? ఇన్ టూ డైమెన్షన్లో ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ p of x comma y comma t0. నేను x0 y0 t0 తీసుకుంటా ఇనిషియల్. ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఎట్లా రాస్తారు? ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఎట్లా రాయాలి నాన్న, q కదా, q పాయింట్ దగ్గర కదా, సో q ఆఫ్ x1 y1 t1. ఓకేనా. త్రీ డైమెన్షనల్లో ఎట్లా రాస్తారు? పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ పాయింట్ p ఈజ్ x0 y0 z0 comma t0 with respect to time. nana position is changing with respect to time, right? and final position వచ్చేసి q of x1 y1 z1 t1. వీటిని ఏమంటాం మనం? ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటాం. ఓకేనా. సో పొజిషన్ ఏం చెప్తుంది మనకి, ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉందా, మోషన్లో ఉందా, మూవ్ అవుతుందా, రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉందా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను. ఓకేనా. And here I will end our lecture.
నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్తో షేర్ చేయండి. ఓకే, బాయ్.